welcome. So we're going to focus about sports as the second lesson in our speaking, right? Now we've done the vocab, but we need to build up talking about it. Talking about your favorite sport or talking around the topic sports. ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தமான vocabularyயும் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம். இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது எப்படி அந்த vocabulary யூஸ் பண்ணி நாங்க பேச போறோம். How do we speak? அதாவது இந்த ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் நாங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஃப்ரேசஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த லெசன்ல நாங்க படிக்க போறோம். What is the national sport in your country? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 1ல வரலாம். இப்போ ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பார்ட் 1, 2, 3 என்று இருக்கு தானே. அதுல பார்ட் 1ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த நேஷனல் ஸ்போர்ட் இன் யுவர் கண்ட்ரி? What is the national sport in your country? So my country is Sri Lanka and the national sport is volleyball. Okay. Is there a sport you like to watch on TV? Yes, I like to watch basketball. Which sports have you played when you were schooling, right? So I'm going to write about myself and tell about what I have done. I have done tennis and table tennis. You can write what you have done, right? So there could be other sports like, swimming. I, of course, don't swim, but you can write swimming. Okay. Have you ever watched any match live? Yes, I've watched cricket. Now, when they ask you, have you watched any match live? Can you just say cricket? No. What should you say? Yes, I've watched cricket. Right? You have to make sure your answer is appropriate. All right. What is the national sport in your country? So volleyball. உங்களுடைய தேசிய விளையாட்டு. national sport என்றா உங்களுடைய நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? volleyball, right? Is there a sport you like to watch on TV? டிவில நீங்க பார்க்க விரும்புற ஏதாவது ஸ்போர்ட் இருக்குதா? நான் டிவில பாஸ்கெட்பால் பார்க்க விரும்புவேன். உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்க எழுதலாம். பட் நாங்க ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ்ல கொடுக்கும்போது சொல்லலாம், yes, I like to watch basketball. அடுத்தது, which sports have you played when you were schooling? Which sports? So பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் plural, அதாவது பெண்மையில கேள்வி இருக்கிறதால நீங்க ஒரு ஸ்போர்ட் கொடுக்க முடியாது. ஒன்றுக்கு மேல 2, 3 whatever amount you can give. Which sports have you played when you were schooling? நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது, ஸ்கூலிங் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கூல் படிச்சு கொண்டிருக்கும் போது என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுனீங்க? So I have played tennis, table tennis, swimming. So நீங்க சொல்லலாம், I have played tennis, table tennis and swimming. அடுத்தது, have you ever watched any match live? ஏதாவது ஒரு மேட்ச் நீங்க லைவா நேரலையில பார்த்திருக்கிறீங்களா? சோ நான் கிரிக்கெட் பார்த்திருக்கிறேன். நீங்க சும்மா கிரிக்கெட் அப்படின்னு ஒன் வேர்ட்ல ஆன்சர் கொடுக்காம எஸ் ஐ வாட்ச்ட் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் சென்டென்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ண வேணும். What is the national sport in your country? Then you can just say volleyball, or you can say the national sport in Sri Lanka. Let me write it. You can give an answer like this. The national sport in Sri Lanka is. So the national sport in Sri Lanka is, you can say, volleyball. All right. What is the national sport in your country? So volleyball. உங்களுடைய தேசிய விளையாட்டு, national sport என்றா உங்களுடைய நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? volleyball. பட் நாங்க சொல்லும் போது அது ஒரு full sentenceல complete answerல சொல்லலாம். எப்படி? The national sport in Sri Lanka is volleyball.
நாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து சும்மா ஒன் வேர்ட்ல ஆன்சர் கொடுத்தோம்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் பொலைட்டா இருக்காது, கம்ப்ளீட்டாவும் இருக்காது. ஸோ அதை நாங்க ஒரு சென்டென்ஸ்ல இப்படி கொடுக்கும்போது அது பொலைட்டாகவும் இருக்கும். Is there a sport you like to watch on TV? Can you just say basketball? You can, but that's not a good answer. What can you say? You can say yes. I like to watch basketball. Right. Is there a sport you like to watch on TV? நான் வந்து டிவியில பாஸ்கெட் பால் பார்க்க விரும்புவேன். பட் நாங்க வந்து ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ்ல கொடுக்கும்போது சொல்லலாம், yes, I like to watch basketball. Which sports have you played when you were schooling? Now, which sports means it is plural, so you can tell them, I've played tennis and table tennis. So let's take this is question number 3, right? And let's write a little longer answer here. You can say, I've played tennis and table tennis while I was schooling, or when I was schooling. Okay, when I was schooling, because I don't do it anymore, right? I've played tennis and table tennis when I was schooling. So it has to be in the past tense because I don't do it anymore, right? ஆல்ரைட். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஆன்சர், அதாவது கம்ப்ளீட் ஆன்சர் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு தான் சொல்லி கொடுத்தேன். தேர்ட் கொஸ்டினை பாருங்க, which sports have you played when you were schooling? ஸோ அதுக்கு நாங்கள் எப்படி பார்த்தோம், ஐ ஹவ் பிளேட் டென்னிஸ், டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் ஸ்விம்மிங். அதையும் விட இன்னும் அது கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் சொல்லலாம், ஐ பிளேட் ஐ ஹவ் பிளேட் டென்னிஸ் அண்ட் டேபிள் டென்னிஸ் வென் ஐ வாஸ் ஸ்கூலிங். நான் ஸ்கூலில் படிச்சு கொண்டு இருக்கும் போது, இது பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே, இறந்த காலம்ன்றதால ஸ்கூலில் படிச்சு கொண்டு இருக்கும் போது, when I was schooling, right? I have played tennis and table tennis when I was schooling, right? இப்படியும் நாங்க இன்னும் கம்ப்ளீட்டான ஆன்சர் கொடுக்கலாம். I என்பது I have என்பது ஷார்ட் ஃபார்ம். ஸோ நாங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியும் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம். What is the national sport in your country? The national sport in Sri Lanka is volleyball. Is there a sport you like to watch on TV? Yes, I like to watch basketball. Which sports have you played when you were schooling? I've played tennis and table tennis when I was schooling. Have you ever watched any match live? Yes, I've watched cricket. Okay? So you don't say yes, I've watched. Okay? Yes, I've watched cricket. Okay? So it's like watched. It's like the t sound. Okay? Yes, I've watched cricket. ஆல்ரைட். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், ஏன்னா நாங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் கதைக்கும் போது, ஸ்பீக் பண்ணும்போது அதுக்கான சரியான அந்த ப்ரொனன்சியேஷனும் இருக்க வேணும், ஏன்னா அதுவும் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால எஸ், ஐ வாட்ச்ட் கிரிக்கெட். இப்போ இதில் ஈடி இருக்கிறதால நாங்கள் ஐ வாட்ச்டு கிரிக்கெட் என்று சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? ஈடி இருந்தாலும் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் அழகாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். எஸ், ஐ வாட்ச்ட் கிரிக்கெட். ஜம்ப்ட் அந்த மாதிரி என்ற சவுண்ட் தான் அழகா வரணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நீங்க கவனிச்சு வச்சுக்கொள்ள வேணும். Okay, moving on. What are some things you need to be aware of when playing a sport? Alright. அடுத்தது, what are some things you need to be aware of when playing a sport? aware அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய, இல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய, தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன நீங்க ஒரு ஸ்போர்ட் விளையாடும் போது, நீங்க எந்த ஒரு விளையாட்டு விளையாடும் போதும் சில விஷயங்கள் குறித்து நீங்க அவதானமாக இருக்க வேண்டும், ரைட்? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன என்பதுதான் கேள்வி. We need to wear safe clothes. We need to wear safe clothes. நாங்க பாதுகாப்பான உடைகள் அணிய வேணும், ரைட்? ஏன்னா சில ஸ்போர்ட்ஸ்ல
சில டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன்ஸை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு அதற்குரிய பாதுகாப்பு கவசங்கள் இல்லை பாதுகாப்பு ஆடைகள் அணிய வேணும். சம்டைம்ஸ் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டி இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது பூட்ஸ் காலுக்கு அணிய வேண்டி இருக்கலாம், கைக்கு ஏதாவது அணிய வேண்டி இருக்கலாம். ரைட், சேஃப் க்ளோத்ஸ், பாதுகாப்பு உடைகள். What else? We need to wear safe equipment. Right? So those things that you put on your head, right? The one that looks like a helmet, and then for your hands, all the pads that you use for your legs, right? So certain sports have different equipment that you need to use or have, right? So we need to wear safe equipment. Next one, right? Make sure the playing environment is well lit, okay? The environment is safe, or you can say well lit. What do you mean by well lit? Okay, it means that if it is dark in the evening time, you must have adequate lighting. So you need to be aware of that, right? We need to wear safe equipment, right? அதே மாதிரி சில பாதுகாப்பு பொருட்கள் கருவிகளும் நாங்கள் அணிய வேண்டி இருக்கலாம். தி என்வாரன்மெண்ட் இஸ் சேஃப், வெல் லிட். வெல் லிட்ன்னு சொன்னா நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கிறது. ரைட், நாங்கள் இருட்டுல விளையாட முடியாது. ஏன்னா அது சில பேருக்கு ஏதாவது பாதிப்பாக அமையலாம், காயங்களை ஏற்படுத்தலாம். அதனால நாங்க நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிற, நல்ல தெளிவா எல்லாம் தெரியிற பார்க்கக்கூடிய இடத்துல தான் விளையாட வேணும். தி என்வாரன்மெண்ட் இஸ் சேஃப். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாக இருக்க வேணும். The next one, you have to make sure that you follow safety rules. Every game, if you go to play, or every sport that you play, you need to make sure that you follow the safety rules, right? Next one, take breaks. You must take relevant breaks, right? If not, what will happen? You will overuse or exert yourself and be tired. The last one is to drink plenty of water. During and after you play. We say stay hydrated. அடுத்தது ஃபாலோ சேஃப்டி ரூல்ஸ். பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேணும். டேக் பிரேக்ஸ், இடைவெளிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும். இல்லாட்டி ரொம்ப டயர்டாகி ஓவர்டூ பண்ணா பர்ன்ட் ஆயிடும். அதனால நாங்க இடைவெளிகள், பொருத்தமான இடைவெளி எடுக்க வேணும். நெக்ஸ்ட், டு ட்ரிங்க் plenty of water during and after. ரைட், plenty of water சொன்னா தாராளமாக தண்ணி குடிக்க வேணும். விளையாடும் போதும் சரி, அதுக்கு அப்புறமும் சரி. ரைட், ஸோ இதுதான் நாங்க ஒரு ஸ்போர்ட் விளையாடும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டிய, இல்லை அவதானத்தோடு இருக்க வேண்டிய சில விடயங்கள். அதே மாதிரி plenty of water, you have to drink plenty of water during and afterன்றது நாங்க to keep yourself hydrated, இல்லாட்டி keep yourself hydrated அப்படின்னு சொன்னா நல்ல தண்ணி குடிச்சு நாங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறது. நாங்க தண்ணி குடிக்காம இருந்தா என்ன செய்ய ஆகும்? நாக்கெல்லாம் வறண்டு போய் எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கம் வர மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை நாங்க சொல்றது டீஹைட்ரேட்டட் ஆக்கி விட்டது என்பது. ரைட், ஸோ கீப் யோர் செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டட் டியூரிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா விளையாடும் போது நல்லா தண்ணி குடிச்சு இருங்க என்பதுதான். So here are some of the things that you need to be aware when you're playing a sport, right?
Let's describe different sports. லெட்ஸ் டிஸ்கிரைப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், விவரிப்போம் என்பதுதான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது. Here is the fact file, right? So what is the name of this sport here? As you can see, that is rugby. Number of players, you have 2 teams with 15 players each. Equipment, you need a rugby pitch, you need a rugby ball, and also you need the 2 goals. Rules, must wear a shirt, shorts, socks and boots. Boots means those specific running type of shoes. You can carry or kick the ball in the direction of the ball. That means you can take it and run, or you can just kick it from your foot. Mustn't play dangerously. And how to win? You get points by moving the ball over the goal line. Right? So here is a description of the sport rugby. Now, how are we going to talk about it? Explain or talk about a sport that you know. Could be a part 2 topic. How are you going to do it? So you need to make sure you have some vocab around it and you can speak using the proper sentence structure. So how are we going to use the sentence form to talk about rugby? ஃபேக்ட் ஃபைல்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு விஷயம் பற்றின சில கருத்துக்கள் விடயங்கள் இருக்கு, ரைட்? இப்போ இந்த ஃபேக்ட் ஃபைலில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரக்பி பற்றின சில விடயங்கள். நேம் ஆஃப் த ஸ்போர்ட், அதாவது விளையாட்டின் பேர் வந்து ரக்பி. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், 2 teams with 15 players. 2 அணிகள், அந்த 2 அணிகள்லையும் 15 இருக்க வேணும், அதாவது ஒரு அணியில 15 இருக்கணும், ரைட்? equipment சொன்னா என்னென்ன பொருட்கள் இல்ல தேவையான விடயங்கள் என்ன இந்த ஒரு ரக்பி விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு. ரக்பி பிட்ச், ரக்பி பால், அப்புறம் 2 goals. மஸ்ட், கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன? வேற ஷர்ட் வேர் பண்ணணும், ஷார்ட்ஸ், சாக்ஸ், பூட்ஸ், பாதணிகள், அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் பாதணிகள். செய்யக்கூடிய விடயங்கள் என்ன? கேரி ஆர் கிக் த பால் இன் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் த கோல், ரைட்? அதாவது எங்க கோல் இருக்கோ, இலக்கு எங்க இருக்கோ அதை நோக்கி பாலை தூக்கிட்டு போகலாம், இல்ல கிக் பண்ணவும் முடியும், காலால அடிக்கவும் முடியும். மசன்ட், செய்யக்கூடாத விஷயம். பிளே டேஞ்சரஸ்லி, அதாவது யாருக்காவது ஆபத்து ஏற்படுற விதமா நாங்க விளையாடக்கூடாது. எப்படி வின் பண்றது? கெட் பாயிண்ட்ஸ் by moving the ball over the goal line, right? கோல் லைனை தாண்டி நாங்க பாலை போடுறது தான் வின் பண்றதுக்கான அந்த இலக்கு. ஆல்ரைட், ஸோ இது வந்து சும்மா ஃபேக்ட்ஸ். இது இருக்கணும், இது செய்ய வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைல், ஒரு சில விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ஒரு ஃபைல். பட் இதை நாங்க எப்படி சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த விடயங்களை நாங்க சென்டென்ஸா எப்படி இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்றது என்பதை நாங்க இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். This is rugby. We need 2 teams to play rugby. This is rugby. இது rugby. We need 2 teams to play rugby. Rugby விளையாட 2 அணிகள் தேவை. We should at least have 25 players. குறைந்தளவில் 25 வீரர்கள், அதாவது விளையாட்டு வீரர்களாவது பிளேயர்ஸ் ஆவது இருக்க வேணும் ரக்பி விளையாடுறதுக்கு. அட்லீஸ்ட் குறைந்தளவில் 25 ஆவது இருக்கணும். We need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals to play this sport. We need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals to play the sport. Rugby pitch வேணும், அதே மாதிரி ரக்பி விளையாடுற பந்து, அப்புறம் 2 goals, அந்த 2 இலக்குகளும் வேணும் விளையாடுறதுக்கு. We need to follow the same game rules. We need to follow the game rules to play the sport. இந்த விளையாட்டை விளையாடுறதுக்கு நாங்கள் அதற்கான அந்த ரூல்ஸ், சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும், ஃபாலோ பண்ண வேணும். We must wear the shirt, shorts, socks and boots to play the sport. அதாவது இந்த விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு நாங்கள் அதற்கான அந்த ஷர்ட், ஷார்ட்ஸ், அதற்கான அந்த காட்சட்டை, மற்றது காலுக்கு சாக்ஸ், அதே மாதிரி அதற்கான பூட்ஸ் நாங்கள் அணிய வேண்டும். பூட்ஸ் என்னும் போது அதற்கு நாங்கள் ஒரு பொது பேராக ஃபுட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாதணி என்பதற்கான ஒரு பொது பேர், a general name in English is footwear. We should get points by moving the ball over the goal line. We should get points by moving the ball over the goal line.
அந்த இலக்கு லைன் கோல் லைனை தாண்டி நாங்க பால் போடுறதன் மூலம் தான் எங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரைட். ஸோ இது வந்து ரக்பி ஃபேக்ட் ஃபைல்ல இருந்து நாங்க எடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸை வச்சு நாங்க ஒரு சில சென்டென்சஸ் உருவாக்கி அதை எப்படி எழுதுவோம் இல்லைங்கிற ஆளுக்கு சொல்வோம் என்பதற்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஆல்ரைட். ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் இல்ல ஸ்பீக் அபவுட் தி ஸ்போர்ட் யூ நோ அப்படின்னு சொன்னா எப்படி பேசுவீங்க? அதாவது ஐ லைக் ரக்பி ஓ எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்போர்ட் ரக்பி, தி ஸ்போர்ட் ஐ நோ ரக்பி என்ற பாணியில பேசும்போது நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? Or something that you like to watch, the favorite sport that you like to watch, right? So you can say, I like rugby. Okay, I like to play rugby. Talk about a sport that you like to play. I like to play rugby. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ரக்பி என்பதுக்கு பதிலா ஐ லைக் டு பிளே ரக்பி, எனக்கு ரக்பி விளையாட விருப்பம். We need 2 teams to play this sport. And there should be at least 25 players from both teams. We need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals. It is a must to follow the game rules to play this sport. We must wear an appropriate t-shirt, shorts, socks, and specific type of footwear. To play rugby. We should get points by moving the ball across the goal line. மற்ற விஷயங்களை நீங்க அதே மாதிரி சொல்லலாம். We need 2 teams to play rugby. We should at least have 25 players. We need a rugby pitch, a rugby ball, and also 2 goals to play this sport. We need to follow the game rules to play this sport. We must wear appropriate shirt, shorts, socks, and boots to play this sport. We should get points by moving the ball over the goal line. I like to play rugby. In this sport, there are 2 teams and there should be at least 25 players in both teams. To play rugby, we need a rugby pitch, rugby ball, and also 2 goals. We must wear the shirt, shorts, socks, and relevant footwear, appropriate footwear, as well as we must follow the game rules to play this sport. We should get points by moving the ball over the goal line, right? So we didn't use but, you could use that as well, right? அதே மாதிரி நாங்க இதை வந்து and, but, as well as போன்ற கன்ஜங்ஷன்ஸ், அதாவது கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசும்போது அது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்பீச்சா இருக்கும். இல்லாட்டி வந்து நாங்க சும்மா வெறுமனே ஐ லைக் ரக்பி, தேர் ஆர் 30 பிளேயர்ஸ், யூ நீட் அ ரக்பி பிச், ரக்பி பால், அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லிட்டு போகும்போது அது ஒரு ஸ்பீக்கிங் மாதிரி இருக்காது. அது ஒரு ஸ்பீக்கிங் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து இந்த and, but, as well as போன்ற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஐடியாஸை கனெக்ட் பண்ணி சொல்லும் போது தான் அதுல ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். I like to play rugby, right? There are 2 teams and 15 players in each team, but
we could play rugby with at least 25 players, but we could. I like to play rugby. There are 2 teams and 15 players in each team, but we could play rugby with at least 25 players in both teams. I like to play rugby. There are 2 teams and 15 players in each team, but we could play rugby with at least 25 players in both teams, right? Next, what are we supposed to write? We must write about what we need and the game rules, right? Let's write. To play this sport, we need a rugby pitch, a rugby ball, and what else do you need? Remember? So we need the rugby pitch, we need the rugby ball, and also 2 goals. And also 2 goals and also 2 goals. We must play the game according to the rules, as well as wear the proper clothes and equipment, right? Okay, right? And the final point to get points, or you can say to score. Let me teach you another word. To score, we must move the ball over the goal line. Right? ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பட் as well as இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன மாதிரி இதை ஒரு ஸ்பீக்கிங், அதாவது ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி. நான் பட் யூஸ் பண்ணலை, பட் நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். சொன்னா இந்த ஃபேக்ட் 5ல இருந்து 15 பிளேயர்ஸ் என்ற விடயத்தையும் எடுத்து இதுல இருந்த டீடைல்ஸையும் எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி இதுல நான் சில சென்டென்சஸ் எழுதி இருக்கிறேன். ஆல்ரைட், இப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்றத இப்போ பார்ப்போம். ஆல்ரைட், இதை நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறதுக்கான ரீசன் வந்து சில பேருக்கு நான் சொல்லும் போது அதை பிக் பண்ண முடியாம இருந்திருக்கும்.
ஸோ அவங்களுக்காக நான் இதை ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்டை பற்றி பேசுறது என்பது தான் இதில் எழுதியிருக்கு. Your turn. You can either talk about cricket or maybe basketball or volleyball or even netball, right? Choose a sport and describe the following. ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஸ்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அது தொடர்பான பின்வரும் விடயங்களை விவரிக்க போறீங்க. You have to name the sport, number of teams, number of players, equipment, clothes, and talk about the rules. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட், பாஸ்கெட்பால், வாலிபால், நெட்பால் ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க. த நேம் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்டு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ், அந்த ஸ்போர்ட்ல யூஸ்வலாக எத்தனை டீம்ஸ் இருப்பாங்க, எத்தனை அணிகள் இருப்பாங்க என்பது பற்றி எழுத வேணும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், எவ்வளவு பேர் அந்த ஸ்போர்ட் விளையாடலாம் என்பது பற்றி நீங்க பேச வேணும். அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட், என்னென்ன பொருட்கள் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்னு சொன்னா பேட், பால் வேணும். அந்த மாதிரி என்ன பொருட்கள் வேணும் இந்த ஸ்போர்ட் விளையாடுறதுக்கு. கிளோத்ஸ் சொல்லும் போது என்ன கிளோத்ஸ் நீங்க இந்த ஸ்போர்ட் விளையாடும் போது யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க பார்த்தோம் பாஸ்கெட் பால் விளையாடும் போது ஷர்ட் அண்ட் ஷார்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன கிளோத்ஸ் நீங்க வேர் பண்ணணும். தென் ரூல்ஸ், என்ன சட்ட திட்டங்கள் உள்ளன என்பது பற்றியும் நீங்க எழுத வேணும். முதல்ல நீங்க இதை ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைல் மாதிரி எழுதி கொள்ளுங்க. நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டா காட்டணும் ஃபேக்ட் ஃபைல், அது மாதிரி எழுதி கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்க அது சென்டென்சஸா எழுதலாம். ஆல்ரைட், எங்களுடைய ஃபேக்ட் ஃபைல்ல நாங்க முதலாவது எழுத போறது கிரிக்கெட். Number of teams, 2 teams. Right, so having a look at the number of players, we have 11 players per team, okay, or per side. They can be substituted time to time, right? Looking at the equipment, what kind of equipment do we need? So we need the cricket ball, then of course we need the cricket bat, we also need the wicket. Okay, when we say wicket, what is included in it? There are 2 things included in it. We have the stumps and bails. Then of course we also have the protective equipment. Protective equipment means the ones that you wear on your head like a helmet, right? And the pads and all of those, right? Having a look at clothes, what do we need? We need a shirt, or you can call it a t-shirt. And we also need a long trouser and socks and footwear, or we can say shoes. Right? So, what do we have as rules? I mean, I'm not a very good person who knows a lot about the rules, but I think we just will say we need to follow the rules, okay? So, need to follow the rules. Right, so we have our fact file here. We have the name of the sport, we have the teams, the number of players per side, the equipment that we need, the clothes, and in terms of rules, what do we need to do?
ஆல்ரைட். இப்போ இந்த கிரிக்கெட் ஃபேக்ட் ஃபைல்ல என்னென்ன விடயங்கள் எழுதியிருக்கிறோம்? 2 டீம்ஸ் இருக்கும். அதாவது 2 அணிகள் இருக்கும். 11 பிளேயர் பெர் சைட். ஒவ்வொரு அணியிலையும் 11 வீரர்கள் இருப்பாங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை? அதாவது கிரிக்கெட் பால் இருக்கணும், கிரிக்கெட் பேட் இருக்கணும், பந்து, பேட், விக்கெட்னு சொல்றது இந்த ஸ்டம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. இந்த மாதிரி 3 லைன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டம்ப்ஸ், பேல்ஸ், ரைட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட், பாதுகாப்பு கவசங்கள் இல்ல பாதுகாப்புக்கு தேவையான பொருட்களும் இருக்க வேணும். அடுத்தது க்ளோத்ஸ். ஸோ கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸுக்கான க்ளோத்ஸ் பார்க்கும்போது டி-ஷர்ட், குளிர் பிரதேசங்கள்ல இருந்து அவங்க அந்த லாங் டி-ஷர்ட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, அதாவது லாங் கை ஹேண்ட் சாக்ஸ் மாதிரி. அடுத்தது ட்ரௌசர்ஸ், லாங் ட்ரௌசர்ஸ், சாக்ஸ் அண்ட் தென் ஷூஸ். நீட் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ். சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ண வேணும். இது வந்து ஃபேக்ட் ஃபைல்ல நாங்க எழுதியிருக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ இதை நான் சென்டென்சஸா மாற்றி கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் லிங்கஸ் யூஸ் பண்ணி எழுத போறேன். So, shall we try to rewrite this so that we can have a look at it and speak, right? Let's start. I'll use a different color so that it's easier for you to see, right? I like to play cricket. Or you can even say my favorite sport is cricket, right? There are, or you can say there should be two teams comma 11 players per side or per team, right? We need the cricket ball, right? So we need the cricket ball, cricket bat. Actually, you need two because there are two players in the pitch, okay? Cricket bat. You need the wicket and also protective equipment. Players must wear proper clothes such as t-shirt. Let me just write that bit properly. Right? They must wear proper clothes such as t-shirts, long trouser, socks and footwear. All players must follow or need to follow
the game rules. Right? So here I have kind of put your fact file into sentences. ஆல்ரைட். இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் லிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி, அதாவது and, such as போன்ற கனெக்டிவ் வேர்ட்ஸ், அதாவது லிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்ட் ஃபைல்ல இருக்கிற டீடைல்ஸை நான் சென்டென்சஸ் ஆக மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன். So here I have written about cricket and you can use these sentence structures to talk about any sport. நீங்க இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க, இதே மாதிரி வேறொரு ஸ்போர்ட் எடுத்து அந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைல் எடுத்து அப்புறம் அந்த ஃபேக்ட் ஃபைல் இருக்கிற டீடைல்ஸ் லிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்குமே நீங்க அப்படி எழுதி பழகலாம். பட் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல கேட்கும் போது உங்களால ஒரு ஸ்போர்ட் பத்தி பேச தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். அதாவது ஃபேக்ட் ஃபைல பார்த்து சென்டென்சஸை சேஞ்ச் பண்ணி அதை பற்றி ஸ்பீக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி சும்மா ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் பத்தி பேசுங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஸ்போர்ட்டை பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து இந்த ஃபேக்ட் ஃபைல் அது எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம நீங்க சும்மா இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் அழகா உங்களால ஸ்பீக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்டுக்குமே எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. So what you can do is you can talk about cricket, basketball, volleyball or netball, right? So what you have to do first is write the fact file. Then you can write the sentences. Then you can look at it and start speaking. But gradually you need to let that go because every day we can't look at something and speak, right? Can I look at something and always talk to you? I can't do that. So what you have to do is gradually build that confidence, right? So do that. When it comes to the second sport, just keep the fact file and look at that and try to talk. When you come to about the third or fourth sport, don't even write the fact file. In your mind, keep it and start talking about it. Okay? So that gradual improvement, step by step improvement, you must do it and you must get it. How do you do it? That is only by practice. Okay? So your turn, you must do it, right? Once you do this, here is a simple sample, right? ஆல்ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து அதுக்கு ஃபேக்ட் ஃபைல் எழுதி அதுக்கப்புறம் சென்டென்சஸ் எடுத்து அதுல இருந்து நாங்கள் பேராகிராஃப் டெவலப் பண்ணோம். இப்போ உங்களுக்கு சில சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். இதை பார்த்து உங்களால இந்த ஸ்போர்ட் பத்தி பேசக்கூடியதாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ரைட், தீஸ் ஆர் சம் சென்டென்சஸ் அபவுட் கிரிக்கெட். ஸோ கிரிக்கெட் சம்பந்தமா சில சென்டென்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதை பார்த்து ஹவ் வில் யூ ஸ்பீக், நீங்க எப்படி பேசுவீங்க என்பதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. All right, so let us have a look at a complete conversation, right? What time is that soccer game on? I thought it started at noon. We must have had the wrong time. Oh, well, soccer's not my favorite sport anyway. I much prefer tennis. Oh, really? I thought your favorite sport was basketball. I'm a big fan of tennis too. How about a game sometime? Sure thing. Excellent idea. Let's go. Right? So here you have Ryan and George talking about sports, right? Now, for IELTS, you don't get a conversation, but you have to have a conversation, talk about a sport, use the language to be able to describe your favorite sport, right? ஆல்ரைட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசுங்க, ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசுங்க, இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்போர்ட் பற்றி பேசுங்கன்னு போது யூ வில் ஸ்பீக் அபவுட் தட் ஸ்போர்ட். இந்த மாதிரி டயலாக், அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன் யூஸ்வலாக எப்போ நடக்கும்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்போர்ட் சம்பந்தமாக நீங்கள் பேசும்போது தென் அதாவது நீங்க இன்னொருத்தரோட பேசும்போது, எக்ஸாமினரோட பேசும்போது அந்த டைம்ல இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் வரலாம். இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் நாங்க ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு ஆக்சுவல் ஸ்போர்ட்டை பத்தி இன்னொரு ஆளோட பேசும்போது என்ன மாதிரி பேசுவீங்க என்பதை பாக்குறதுக்காக, அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் என்று பாக்குறதுக்காக இந்த கான்வர்சேஷன் நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். ஆல்சோ இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன்ல தான் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்டர்நேஷன், வாய்ஸ் ரேஞ்ச், ஏற்ற இறக்கம், அந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதும் பார்க்கப்படும். ஸோ அதனால நாங்க இப்ப இந்த கான்வர்சேஷனை ரீட் பண்ணி பார்ப்போம். What time is that soccer game on? I thought it started at noon.
We must have had the wrong time. Oh well, soccer's not my favorite sport anyway. I much prefer tennis. Oh, really? I thought your favorite sport was basketball. I'm a big fan of tennis too. How about a game sometime? Sure thing. Excellent idea. Let's go. Right? So please try to practice this and then you can even write your own conversation. Alright, so this is how you would have a conversation. Please practice this with your friend. உங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டோட யார் கூடயாவது இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸ்பெஷலி அந்த வாய்ஸ் ரேஞ்ச், ப்ரொனன்சியேஷன், இன்டர்னேஷன் இந்த விஷயங்களை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். So, what have we done today? ஆல்ரைட், ஸோ இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம்? ஒரு ஸ்போர்ட் பற்றி எப்படி ஃபேக்ட் ஃபைல் எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் சில கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். அப்போ அதிலிருந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைல் டெவலப் பண்ணோம். அப்புறம் அந்த ஃபேக்ட் ஃபைல்ல இருந்து எப்படி சென்டென்சஸ் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அண்ட் அந்த சென்டென்சஸை நாங்கள் லிங்கர்ஸ், கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி பேராகிராஃபாக டெவலப் பண்ணுறது என்பது பார்த்தோம். ரைட், ஸோ ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் தீஸ் வித் அதர்ஸ். அதாவது ஸ்பீக் பண்ணி பாருங்க. So that it will be very helpful for your speaking exam. Talk about a sport that you play. நீங்க விளையாடுற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை பத்தி பேசுங்க. டாக் அபவுட் அ ஸ்போர்ட் தட் யூ லைக். உங்களுக்கு பிடித்தமான ஸ்போர்ட் பத்தி பேசுங்க. இல்ல நீங்க சின்ன வயசுல விளையாடின ஒரு ஸ்போர்ட் பத்தி பேசுங்க. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1ல வரலாம். ஸோ அதனால இந்த லெசன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களால எக்ஸாம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். So today we've had a look at sports and we had a look at some of the questions that would look like or you could come across in a part 1 speaking test or even in your speaking test part 2. You could get a question like describe about a favorite sport that you like doing or you like playing or that you did as a child or that you would like to do in future. So you could get different topics but the same idea which is around sport, right? So with that we come to the end of the lesson, which was a speaking lesson, sports.